Hi guys, my name is Gerald Ang and welcome to my channel. If you're new, please like and subscribe for more videos and more content. Okay? So today, we are going to unbox ng coffee maker po natin. In-order po namin ito sa Taobao. Katulad din po siya ng Shopee or Lazada or other shopping apps. Pero dito kasi sa amin sa Macau, Taobao po siya. So ito po in-order namin. And tara, simulan na natin at mag-unbox na po tayo. Okay, so ito po. Name po ng coffee machine natin, Eupa Espresso machine. Okay? Meron po tayong manual. And yung filler cups. Okay. Okay, meron din po tayong lagayan ng cups para sa ating coffee, ground coffee. Ganda, diba? Okay. Okay. So, tingnan natin ano ito. Okay. Ito yung lagayan natin ng milk. As you can see. So, kaya anong meron nito? Tingnan po natin. Oh, yun no? Bango. Okay. By Fresca. Okay, espresso coffee. Ito yung pang-ayos pins. Ito yung brush. And last but not the least, dito po yung grinder natin. Okay. Then, eto, sugars. Yay! Okay. So, yan po lahat. Grinder, coffee, espresso machines. Okay. Wait nyo. Next, gagawa tayo ng coffee at ayusin lang namin. Okay? See you! Okay guys, we're back. So, na-set up na po natin ang ating coffee machine. So, ready na po yung milk natin. Nandito po. Tapos, yung my Fresca coffee bean natin, nag-grind na rin po namin. Nandito na. So, ready na po siya. At gagawa na po tayo. Ito yung coffee filler natin.
for this, 2 cup lang po. I mean 2 scoops. More. Then, i-press down nyo po. Then, pwede nyo siya ilagay. Okay, and then yung knob na to, twist nyo po. Going dito, papuntang left. Okay, wait nyo po siya. So, palitan natin, hindi kasya yung coffee cups natin. Natin sa taas. So, gagawa po tayo ng cappuccino. Okay? So, it's espresso and some steamed milk. Wait nyo lang konti kasi it takes about 5 to 10 minutes bago po mag-init yung water natin. Okay, ready na po siya. Let's go! So, eto, meron tayong single cup or merong double cup. So, sa amin kasi, mas better yung dalawa kasi yung eto is just a single cup. So, single espresso. Yun, you see? Bango. Sarap. Okay, so wait nyo po muna mag-settle down. Balik nyo po sa center knob. Okay, wait nyo ulit para bago tayo magawa ng steam milk natin. Ready na po steam milk natin. Ito yun. Let's go! Okay, ito na po siya. Tara, kape po tayo. Sarap. Thank you for watching, guys. Hope you like and subscribe. Bye!